Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A darasin da ya gabata mun yi bayani akan strategy wanda za ka yi amfani da moving average 30 da 40 domin ka shiga wannan kasuwa ka ɗan sami abin da za ka samu. So kamar yadda muke ci gaba a wannan foundation course da muke na 2 part 2 2.1. So yau insha Allahu a ci gaba da darasinmu shine za mu bayani akan balance, equity da free margin wanda baka isa kai trading na forex ba tare da waɗannan abubuwa guda uku ba. Zan yi bayani akan su sannan kuma zan je na nuna mana location ɗinsu akan MetaTrader 4 domin kowa ya gane wanda da ka gani ka san me aka riga aka yi. So amma kafin mu tafi insha Allahu kamar yadda kuka sani a ƙa'ida mukan karanta da turancin sannan sai mu zo mu yi bayani da Hausa. Idan aka ce balance na farko kenan ana magana akan amount, that is balance is the amount of money on your account after the last close trade. Balance shine amount ɗin da kake da shi bayan account ɗinka bayan kai closing trade. Ma'ana idan baka buɗe trade ba, so wannan kuɗin da kake da shi a cikin balance ɗinka shine balance ɗinka. Amma idan ka buɗe trade kai executing trade yana tafiya, so ba za ka yi calculating abin da yake karuwa ko yake raguwa a matsayin balance ɗinka ba har sai kai closing wannan trade ɗin. Saboda za ka iya buɗe winning trade at the end ya zo ya zama losing trade. Kaga instead of kaga cewa balance ɗinka ya karu, dole za ka ga balance ɗinka ya ragu. So ba a gina hukunci akan balance ɗin da trade yake executing akai a sai kai closing. Wannan bayani na balance kenan. So na biyu idan muka ɗauka number 2 ana magana akan equity. Equity shi kuma shine the sum of balance and current profit loss of open position and swap. Shi wannan equity din shine menene current balance da kake da shi including wanda ya hada da profit da loss din da yake tafiya, profit ne ko loss ne da kuma swap gaba daya. Wannan shine equity, duk gaba daya akan hada wayannan guda uku da balance ɗinka in kai hada profit da loss din da kuma swap, to wannan shine equity ɗinka, shi ake kira equity insha Allah. Sannan sai abin da ake kira free margin, abu na uku, wannan free margin din. Shi wannan free margin din is the amount available to open next trade. Shine nawa kake da shi ya rage wanda zai baka dama ka ƙara buɗe wani trade din. Misali na buɗe position guda uku, so sai na ga shin margin din da nake da shi, free margin din da nake da shi zai bani dama na ƙara buɗe wani amount ko kuma wani trade din a gaba. So waɗannan su ne abubuwan. To free margin is the amount available to open next trade. Ma'ana na buɗe trade guda uku sai na duba shin margin ɗina zai iya bani dama misali na ƙara buɗe waɗannan. So waɗannan abubuwa guda uku da kuke gani dole da su ake yin trading a kuma a kowace MetaTrader 4 za ku gansu insha Allah. So yanzu zan je na nuna mana example sannan zan ɗan yi analysis sannan ku ga yadda abin yake tafiya insha Allah. So yanzu za mu tafi kai tsaye cikin MetaTrader 4 ɗinmu sai na nuna mana kowanne sannan sai na ɗan yi analysis roughly sai na nuna mana misali idan muka executing trade yanda kowanne yake motsa insha Allah. So duk da dai orientation din zai canja, so amma ba wani abu bane. Yanzu ga mu akan MetaTrader 4. Wannan shine abin da muka fara yi na farko. Mun yi bayani akan cewa balance, idan ka duba gashi balance ɗinmu yanzu muna da 100,000 ne, shine balance ɗinmu. Equity ɗinmu saboda ba mu buɗe trade ba shi ma muna da 100,000. Free margin ɗinmu shi ma muna da ainihin 100,000. So yanzu mukan yi analysis muna buɗe trade za ku ga yanda abubuwan za su fara motsa insha Allah. So yanzu bari mu je sai mu duba mu gani yaya kowanne yake amfani. Za mu ɗauki balance mu gani. Balance mun ce shine total amount da kake da shi bayan ka buɗe trade, bayan ka yi closing trade, shine account balance ɗinka wanda ake kira balance bayan ka buɗe trade ka rufe. Misali idan trade yana tafiya, so ba za ka yi calculating wannan a matsayin trade ɗinka ba. So don haka yanzu bari mu shiga kai tsaye cikin chart ɗinmu. Zan juya orientation ɗin. Zan juya, let's say a ce na zo na yi analysis na ce wannan kasuwar tana tafiya downtrend ne misali, tana tafiya downtrend, down move ake samu misali gashi nan ina tafiya downtrend misali. Let's say a ce idan ina trading trend line misali na samu first touch, second touch kuma ba a breaking nan ba, so sai na ce yanzu in kuma zan yi amfani da SMC ne sai nake cewa to yanzu kawai zan nemi selling opportunity misali, tunda yanzu ina kan 4 hour ne, sai na ce zan nemi selling opportunity saboda menene
na ga low potential, in na koma lower time frame na zo misali na koma kamar 1 hour, a ce trend line ne ina jira a breaking trend line. Idan aka yi breaking trend line, so zan jira kasuwa ta dawo ta yi retest ta yi pullback sai na shiga kasuwa. So kawai sai na ce misali, wannan misali nake bayarwa, it's not a great analysis, ban wani riga na yi analysis a kansa ba. So saboda menene, kawai ina ba da example ne yanzu aka yi. So yanzu kawai sai na zo na ce to bari na buɗe trade. Kowa ya sani idan zaka buɗe trade zaka zo nan gurin da aka danna plus signing ne zaka taɓa. Kana taɓawa zai kawo ka a ainihin kan fiya ɗin da zaka yi. Sai ka zo sai ka taɓa, let's say a ce zan buɗe a volume ɗina 0.2 sai na danna sell. Gashi nan nayi placing trade. To da nayi placing trade abin da zai nuna maka kowanne zaka ga ya fara motsawa. Kowanne zaka ga ya fara motsawa. Misali gashi nan tunda na buɗe trade da in kuka kula ba wanda yake motsi. Gashi nan na buɗe trade. So za ku ga cewa balance ya zo, za ku ga equity yana motsi, za ku ga free margin yana motsi. So amma za ku ga an ƙara mana margin level. Wannan yana nuna percentage ɗin da ka tafi da shi, sannan akwai margin. An gane ai. So gashi nan kowanne ya riga ya zo yanzu kuma ya riga ya shiga. Idan kuka kula cewa a equity ɗinmu misali yanzu, idan kuka kula cewa za ku ga balance ɗinmu bai fara ƙaruwa ba. Balance ɗinmu bai fara ƙaruwa ba. Equity ɗinmu yana taɓuwa. Free margin ɗinmu yanzu za ku gani shine wa'annan guda uku su ne za ku ga free margin ɗinmu yanzu kenan muna da 99978.76 wanda za mu ƙara iya buɗe trade. So wannan free margin ɗin shine wanda yake baka dama ka dinga buɗe positions ko kala nawa ne. Yanzu idan na ƙara adin wani positions misali, na zo nan na ƙara adin wani position, za ku ga yana ta ƙara raguwa har sai na je ƙarshen sa misali. So wannan shine yawan margin ɗinka, yawan adadin positions ɗin da za ka iya buɗewa a wannan trade ɗin insha Allah. Yawan adadinka, yawan margin ɗinka, yawan adadin positions ɗin da za ka iya buɗewa. So amma akwai wani abu guda ɗaya, idan na buɗe position da lot size mai girma za ku ga ainihin margin ɗin wajen free margin ɗin nan za ku ga ya ragu sosai. Bari in buɗe kamar misali da 0. Misali 10 cent, 1 cent kai gashi na buɗe shi. So za ku ga ya ragu sosai saboda shi wannan daidai yake. Misali yanzu bari in buɗe da misali let's say na buɗe da 2, na buɗe haka. So za ku gani, kun gani free margin ɗin yanzu ya ragu. Again idan na ƙara buɗewa misali da 5, misali $5 na buɗe, za ku ga yana ta raguwa. So har sai idan kana ta buɗewa har sai free margin ɗinka ya yi ƙasa da abin da za ka iya buɗewa insha Allah. So wannan shine bayani. So let's say a ce yanzu na zo na yi closing wa'annan positions ɗin. Yanzu ba duk wannan abubuwan ba zan iya calculating ɗin shi a matsayin ainihin trade ɗina ba ko kuma a matsayin cewa okay bari mu ɗan jira shi wannan ɗinmu trade ɗinmu ya shiga profit sai na closing, sai na nuna mana yanda ainihin idan na closing yanda za mu gane cewa yanzu balance mu ya ƙaru insha Allah. So yanzu za mu ɗan jira mu gani. Gashi nan mun buɗe trade, mun bubbuɗe trade. So za mu jira mu gani sai mu bashi time yana dawowa. Gashi nan yanda kuke gani mun shiga a nan mun buɗe positions kala kala. Idan ya dawo ko zuwa nan ne sai mu taking profit saboda demonstration kawai insha Allah. Yauwa so bayan wasu 'yan lokuta bayan buɗe trade ɗinmu da kuka gani gashi mu kaddara cewa yanzu account ɗinmu yana running in profit. So in kuka kula za ku ga equity ɗinmu ya ƙaru amma balance ɗinmu bai ƙaru ba. So yanzu dole sai mun yi closing tukunna za a yi adin balance ɗinmu ya ƙaru shine bayani. So yanzu zan yi closing trade ɗin sai mu gani ɗaya bayan ɗaya. Zan danna ainihin close trade, zan ajiye. So in kuka kula za ku ga balance ɗina yana ƙaruwa. Misali zan ƙara closing tunda ina cikin profit. Gashi nan zan yi closing. Zan yi closing gaba ɗaya. Zan yi closing. Close. Yanda ake closing za ka yi press long press ne akai sai kai holding sai ka ajiye. Accept. And then close.
Yawwa, so a gashi nan yanzu in kuka kula za ku ga kamar yadda ya karu, sannan still free margin ɗinmu ya riga ya karu, tunda yanzu muka bude trade ɗin kuma muka sami wannan. Idan muka shiga cikin ainihin trade history, za ku ga yanzu muka yi trade ɗin gashi muka danna, za ku ga su da mun fara da mun yi depositing $100,000, so ga abin da ya bamu profit 200 within kafin mu shiga next darasi da yardar Allah. Kar ku manta wannan bidiyo yana zuwa muku daga EXCO broker, domin ainihin ɗalibanmu mutane su amfana. Sannan kuma idan baka buɗe account da su ba, kana so kai register, akwai link a description na wannan bidiyo, in ka danna zaka je zaka samu zaka yi register domin samun ainihin ƙayatattun programs da kuma ainihin abubuwan da ya kamata ka samu tare da su. Idan kuma ka tsaya ka samu matsala ko baka gane wani guri ba, zaka iya chatting da ni direct, insha Allah sai na yi guiding ɗinka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.